Hello guys, welcome back to my channel. So today day 90, print all numbers that are both odd and prime in range. In a range. Okay. అంటే మనకు ఒక రేంజ్ పెడుతూ ఉంటుంది అంటే ఏ ఇంకా బి అని వాటి మధ్యలో ఉండే నంబర్స్ ఆడ్ అయిన బోత్ బోత్ ఆడ్ అండ్ ప్రైమ్ అంటే నంబర్ ఆడ్ అయి ఉండాలి ఇంకా ప్రైమ్ అయి ఉండాలి. టు బి ప్రైమ్ ఒక నంబర్ ప్రైమ్ అయిందంటే అది ఖచ్చితంగా ఆడే అవుతుంది ఎందుకంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ అనేవి టూతో డివిజిబుల్ అవుతాయి. సో ఈవెన్ ప్రైమ్ మనకు ఉండదు ఒక్కటే టూ మాత్రమే. సో టూ కాకుండా ఏ ప్రైమ్ అయినా సరే అది ఆడ్ ప్రైమ్ అనమాట. సో ఎక్సెప్ట్ టూ అది కానీ ప్రైమ్ అయితే అది ఖచ్చితంగా బోత్ ఆడ్ అయి ఉంటుంది అంతే కదా. సో ఇది సింపుల్ అంటే ఫైండింగ్ రేంజ్ బట్ ఎక్సెప్ట్ టూ అనమాట చేంజింగ్ అంటే ఫైండింగ్ ప్రైమ్ ఇన్ రేంజ్ ఎక్సెప్ట్ టూ. సో ఈజీ డే 90. ఓకే, యాక్చువల్గా మనం ఆల్రెడీ చేసాం ఇది. స్టిల్ ఇది రాస్తున్నాను, కోడ్ రాస్తాను అనమాట. into a equal to x dot let into into b equal to x dot let into for since x equal to s or less than or equal to b I plus the x prime of and I not equal to 2. I not equal to 2 actually I divided by 2 not equal to 0. Not equal to 0 అంటే ఆడ్ అవుతుంది. మనకు కావాల్సిన అంటే బోత్ ఆడ్ అండ్ ప్రైమ్. సో కండిషన్ ఇది అలా అయితే మనం ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్ I ప్లస్ ప్లస్ ఇచ్చిన సింగిల్ లైన్ రాయొచ్చు. మనం సింగిల్ నీట్గా ప్రాబ్లం అంటే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం ప్రైమ్కి లాజిక్ రాసి గడిచాము. పబ్లిక్ స్టాటిక్ బూలియన్ ప్రైమ్ టైప్ and time equal to 2 and like time or like time or equal to each. Where are equal to I plus if I is if m something constant I is equal to 0 return false.
కాకపోతే return puts systems reverse మనం టెర్మినల్ చేసేది డాట్ గెట్ మ్యూజిక్ డాట్ static void main object static void here object static static less capital ఓకే మనం ఇంపోర్ట్ చేయలేదు ఇంపోర్ట్ ఓకే ఓకే రేంజ్ అడిగారు 5 to 100 ఇసారంటే ఇవన్నీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నమాట 5 to 100 ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఆడ్ ఓకే అన్నీ కూడా ఆడ్ నెంబర్స్ ఎలా అనమాట సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు రేంజ్ అనేది మనం 0 నుంచి ఇవ్వలేము 1 నుంచి వచ్చుకోవాలంటే 1 to 100 అంటే చూడాలి 2 కూడా వచ్చింది కానీ 2/2 2% టీచర్ 2 and by 2 I/2 by I percentage yes 20 minutes సో ఇప్పుడు చూడాలన్నమాట ఇదన్నమాట మన కోడ్ సో ఈ వీడియోకి ఎంత గైస్ నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ వద్దాం అంతా చిన్న చెక్ చేద్దాం